right? Then I'm talking about the reticulocyte count. Then other inclusion bodies that can affect to the that can mislead with the reticulocytes are Havel-Jolly body, Pappenheimer bodies, and basophilic scriptlings. Basophilic scriptlings, right? That can mislead with the reticulocytes, right? Then another one is what are the some other artifacts, right? Those are not inclusion bodies like staining particles, dust particles, right? Okay, those also can affect to the reticulocyte count, right? If, therefore, before you do the reticulocyte count, you must filter the staining solution, right? Then those are the things I need to say about the reticulocyte count, right? හරි දැන් මම සෑහෙන ප්‍රමාණයක් කවර් කරා කියලා හිතනවා මට ඊළඟ ස්පෙෂල් ස්ටේනින් ගැනයි another thing before I stop the session, right? I will tell about some the details about few by using few minutes, right? About the BTCT, bleeding time, clotting time, and last day also I told, but I need to revise it again. Bleeding time, clotting time, BTCT, and related investigation. That bleeding time, clotting time is doing for identify the coagulation defects, not identify, screen the coagulation diseases or defects, right? Then coagulation is hemostasis. We know that. Last day we discussed about that, right? Then bleeding time. Bleeding time is a screening test that we use to find out the or to screen the platelet functions. Platelet function. To do the bleeding time test, we can do two techniques, right? By using earlobe and by applying sphygmomanometer onto the hand and by using the weight puncher, right? We can do the test. That two methods are present. Then that modified tube method or earlobe method is the first one, and IV method is the method that we use do by using the sphygmomanometer and arm, right? Actually, most easier method is the earlobe method. Earlobe method, modified tube method, or earlobe method. That is normally no need more participation. Only single person can do. But in that sphygmomanometer method or that for the IV method, we need support from a medical staff. Actually, your doctor or one of the nursing officer should support to apply this sphygmomanometer and to control the pressure. Therefore, that is somewhat difficult to do. Mostly we do the earlobe method, right? And we can do the we can have idea about or we can screen the platelet function. And inboard they do that another test we called as whole blood clotting time. Actually, what they do is whole blood clotting time. We take the venous blood and put into a plain bottle. Penicillin bottle usually they use, right? We put into the plain that blood into the plain bottle and keep on the bench top, right? And start the timer and measure the time until form the whole clot, right? That is called whole blood clotting time. Especially patient that came after a snake bite, they suddenly do the whole blood clotting time. If your whole blood clotting time is increased, mean your bleeding time obviously increase, right? Then after that they do the bleeding time test and clotting time. Clotting time is to do the clotting time test we use non-heparinized capillary tube with the blue ring in the capillary tube, right? Then you do the clotting time test. Then clotting time test is important screen test for coagulation factor disease or coagulation factor deficiency. That is the screening test for the factor deficiency, right? Then bleeding time, clotting time, they can ask few questions. What is the capillary tube we use for the clotting time test, and what is the difference between the PCV tube and that capillary tube? Difference is in capillary tube that we use in PCV or hematology, right? That is heparinized tube. That is a heparinized tube, right? Red color ring presents around the capillary tube. And the capillary tube that we use in clotting time test, that is non-heparinized tube, because we need to screen the time that taken for the taken to form the clot, right? Therefore, that is non-heparinized tube and blue color ring present there. Right, that is about the bleeding time and clotting time. Right. Okay, I guess a lot of
things we discussed, right? Especially one thing, හිතන්නේ දැන් ගොඩක් ඒවා කතා කරා 11යි කාලයි. දැන් තව දවස් කීපයක් තියෙන ඒසරු නිසා තව පොඩ්ඩී දෙයක් කියන්න මම මොකද මේ දවස්වල අපිට රීජන්ස් නැහැනේ. ඒ හින්දා මේ සමහර විට දැන් අපි මැනුවල් වලට යනවා නම් ඒ ගැන අහන්න පුළුවන් හින්දා අපි බ්‍රැප්කින් එකයි PCB එකයි ගැන චුට්ටක් කියලා තව අපිට QC එන්නේ නැති හින්දා QC එන්නේ නැහැ ගොඩක් මේ වෙලාවට අපිට QC නැති වුණොත් ඇනලයිස් එකේ මේව කරන්න QC නැති වුණොත් කරන්න පුළුවන් වෙන මොනවා හරි දේවල් තියනවාද කියලා ඒතන පොඩ්ඩක් කතා කරලා මේව කර මොකද ඒක ප්‍රැක්ටිකල් පොයින්ට්ස් ඉඳලා අහන්න පුළුවන්. right. ආයේ එක්සෑම් ටික කවද්ද 12 වෙනිදායි 16යි. ආයේ 12. 12 නෑ 12 13 14 16. ආයේ ටිකක් තියෙනවානේ. ඔව්. right. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා බ්‍රැප්කින් manual කරන්න වුණොත් manual hemoglobin එක කරන්න වුණොත් we have to prepare the Brapkin solution. We need chemicals. What are the chemicals? Potassium ferricyanide, potassium cyanide, right? Sodium dihydrogen phosphate, non-ionic detergent, and distilled water. Those are the reagents we need, right? Then once you mix that reagents in the correct proportion, right, it gives a yellow color reagent, right? Then you have to store that in amber color bottle, right? Then you can store that in under the room temperature, right? Then what is the dilution method you use? You should add 20 microliter blood to 5 ml of that in solution, and you have to measure the absorbance under the 540 nanometer, right? The hemoglobin you should measure. Before you do the measurement, actually you should use the spectrophotometer. Then you have to calibrate the spectrophotometer. How do you calibrate the spectrophotometer? When you do the manual hemoglobin estimation, you should have a standard hemoglobin standard solution. Then by using the hemoglobin standard solution, you can prepare a standard solution series, right? Then you can find out the absorbance from low concentration to the high concentration. Then you can make a chart, right? In x-axis you put the hemoglobin concentration of the standard series. We have to prepare the standard series now from the given standard solution. Then from a low value to the high value, you should put the values on the x-axis, and y-axis you should mark the absorbance values of the each and every standard, right? Each and every standard of this series, right? Absorbance values. Then you can prepare that chart. Then by using that chart, you can find out your test value. Then you measure your test value, absorbance, and draw the line to the concentration site, then find out the concentration. That is the basic manual technique. If you can calculate the factor by using the few standards and absorbance, then you can apply that factor, you can feed that factor into the modern spectrophotometer. Sometimes we can generate the result directly as the raw result, right, by feeding the factor to the spectrophotometer, right? If you should if you don't have any spectrophotometer that can feed the factor, you have to prepare the absorbance and concentration chart, and by using the chart method you have to find out the hemoglobin concentration. That is the basic thing we can do in your routine test. Then daily you should do a quality control quality control sample, right? Then you can store this in +4, right? Hemoglobin standard you can store in +4 refrigerator, right? Then you can find out the hemoglobin. Before you start the QC value, you have to run a QC sample before you start the test as obvious, right? Then other one is when you don't, if you don't have commercially available reagent, commercially available QC samples, commercial QC samples in the laboratory for the analyzers, you can do in-house QC method, right? Previous day also I told about this. Then how to do this? You select a sample with normal value from the first batch. Just think, now we are started your blood count. You select the 10th sample or 11th sample, any number, right? 10th sample.
with normal parameters, normal white blood cell, normal red blood cell, RBC, and normal hemoglobin and normal platelet, right? Then you keep the records of that sample. Then you keep the sample in the room temperature and do the then run the same sample at the evening batch. Then take the values and calculate the differences. What is the WBC difference? Just think early morning value is 5,000. If the evening value is 4,800, difference is 200. No? The WBC difference. You calculate the HB difference. Then you calculate the platelet difference and take those differences. Then you do this 20 days and take the 20 differences WBC, then you will receive 20 WBC differences, 20 hemoglobin differences, and 20 platelet differences, and 20 other parameter differences. Then, by using those 20 values, you can calculate the mean and standard deviation. By using standard deviation and mean, you can design the LJ chart, the Levy-Jenon chart, and you mark the SD values there, SD values there. Then from 20 first day or 21 from next day, after 20 days, from next day you can do the same procedure and calculate the difference, and then you mark that difference on that chart. Then why difference calculate කරලා අපි හිතමු WBC ඉක්විප්මන්ට් දවසේදී WBC difference එක ඔයාට ආවා 150ක් කියලා. ඒ 150 ඔයාලා හදාගත්ත MD chart එකේ mark කරන්න. ඒ විදිහට you can continue that process. Then you can use that as the quality control technique in any laboratory. ඕනම laboratory එකක ඔක් කරන්න පුළුවන් WBC main parameters උන්ට කරන්න පුළුවන් WBC platelet HB. එතකොට no problem in storing or anything because you are doing the process in the same. Then that will give you a clue about the precision and accuracy too, right? Precision means ආය කරනකොට sample එකේ වෙනසක් වෙනවද බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට next day එකෙත් අපි කරන හින්දා අපිට accuracy එක බලන්න පුළුවන්. මම කිව්වේ උදේ හවස කරන්න කියලා. තව method එකක් තියෙනවා. හවස sample එකක් select කරලා ඔය ටිකම කරලා ඒ sample එක refrigerate කරලා තියලා උදේට ආයෙ process කරනවා. කරලා values ටික අරගෙන difference බලන්න. Right? That is how you can prepare a QC control in-house QC control for hematology analysis. When you do the PT test, today they asked about that PT control pooling, right? Then how you do prepare a PT control, right? Or PT pool. You select 20 healthy individuals, 10 males and 10 female, and do PTA, PTT separately for them, right? Then you select the patients with the normal weight, within the normal weight. Others you reject as outliers. You do the PT and APTT. Then select the people within the normal range. Other abnormal people should reject as outliers. Then you mix the whole plasma together, right? All the plasma of 20 persons. You mix the plasma of all persons together, right? That is called that mixture we called as pool, right? Pooling. Pooling is the process. Pool is the PT. Pool. The term for the mixture is the pool, right? Then what you do is you mix it well. Then you do PT and APTT and TT for by using the mixture about 20 times, right? 20 times, 30 preferable, but even 20 times you do. Then you take the mean of PT, the mean of PT and mean of PT. Then you calculate the mean of APTT and TT. Then that mean value you can use as the normal reference value of your lab. Then you aliquate it and freeze it. That is better if you can freeze in -70, or you can freeze it. You can keep it for 3 months. No? Then if you don't have -70, that is okay. If you can store that below the -20, that is a must, right? You can't store the
adequate plasma pool in the normal refrigerator. Okay, normal 0 Celsius you can't store. That will destroy your factors, right? Therefore, that is not the practice. You have to store that thing even below the below -3, right? Then each and every day you can use that vial as your daily using sample, and you can prepare a chart by using the mean and SD again, and you can plot that on that chart. Right. That I think you got the point. Are you there, patient? හරිනේ. දැන් මං හිතන්නේ ගොඩක් ඔක්කොම වගේ කවර් වුණා. ඊළඟට මේ යන්න ඉන්න අයට EB ඕගොල්ලන්ට තව මොනවා හරි කවර් නොවුණු පාර්ට් එකක් තියනවා නම් කියන්න. තව මට පස්සේ හරිම ඇරෙන්ජ්. තව දවසක පැයක් වුණත් පැයක් හරි අරගෙන ඕන වෙලාවට මේ ඕන වෙලාවට කියන්නේ මේ වෙලාවට ඔව් මම කොහොම කියලා හරි දෙන්නම්. ඔව් ස්පෙෂල් ස්ටේනින් ගැන එහෙම තාම කිව්වේ නැති නිසා. ඔව්. තව මොනවා හරි ගෲප් එකේ මොනවා හරි තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? Any questions? Do you have any questions? Please ask. ප්‍රශ්න නැද්ද නිතිමතේ දෙන්නේ? පායලා නැහැ මට. හිතන්නේ නෑ ඉතින් මේක කොහොම හරි ගොඩ දාන්න එපා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ EB ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ට ලියා ගන්න බැරුණොත් ඕගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ දුක හිතෙන හින්දා තමයි මේ කොහොම හරි අමාරුවෙන් හරි arrange කරන්නේ. අපි දුක් ඒ හින්දා ඉතින් ඔව්. දැන් මේ ලාස්ට් එක දිගටම අපි නිදි මැරුවා. දැන් අතන අපි ස්ටඩි කරේ නේ. අපි කරේ නිදි මැරලා මේව arrange කරලා හදපු එක. මේ ඒ කමක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට බෙනිෆිට් එකක් එනවා නම් නැත්නම් ඕගොල්ලෝ ඊට පස්සේ ලියලා ඇවිල්ලා මේ දුක් වෙනවා. ලියා ගන්න බැරි වුණා කියලා ඒකයි මේ arrange කරන්නේ. ප්‍රශ්න නැද්ද කට්ටියට එහෙනම් නවත්තන්නද? බය වෙන්න එපා EB එකට යන්න මේ EB එකට යන්න බය වෙන්න එපා. ගිහිල්ලා ඔස්පි එකේ ඔය කියපු දේවල් ටික ඔළුවේ තියාගෙන යන්න අනිත් සබ්ජෙක්ට් වල ඒවත් එක්ක බය නැතුව හොඳට ඔබ්සර්ව් කරලා ලියන්න. ප්‍රශ්න අහනකොට බය වෙන්න එපා. ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අහනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තමන්ගේ රිලේටඩ් දේවල් තමයි අහන්නේ. බය කරලා අහන්නේ අපේම කට්ටිය ඉන්නේ. කිසි දෙයකට බය නැතුව EB එකට යන්න පිට් එකේ යන්න. මොකද ගොඩාක් අය ස්ට්‍රෙස් වෙලාද ඉතින් දැන් මට හම්බුණා ගොඩක් අය. මම ඉතින් ගොඩාක් අයගේ ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරා එතන. ඉතින් මේ යන්න ඉන්න එකක් මම කියන්නේ ස්ට්‍රෙස් වෙන්න එපා. අමාරු ඒවා කියන්නේ ওই ටිකම තමයි දෙන්නේ. ඔස්පිටි ගණන් ඉතින් මාරු කර කර අහනවා හැම සබ්ජෙක්ට් එකේම. එතකොට අපි මේ දවස්වල මේ කට්ටිය එකතු වෙලා පුළුවන් විදිහට සපෝට් කරනවා ඔයගොල්ලොන්ට. එතකොට ඒක නිසා ගොඩාක් දේවල් අපි මේ කරන් වල බේසික් වගේ කරන් try කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා බය නැතුව ලෑස්ති වෙන්න ওই ටික නැවත නැවත පොඩ්ඩක් බලන්න. අපි කියනකට අමතරව තව ඒවා බලන්න. ඒ විදිහට කරගෙන යන්න. නේද? ඔව් ඒක තමයි දැන් මම තරංගත් එක්ක කතා කරා මම මයික්‍රෝ ලෙක්චර් එකක් arrange කරලා දෙන්නම් අර ගොඩක් අය කිව්වනේ මේ disinfectant ගැන laboratory accident ගැන ඒ ටික කතා කරන්න ඕනේ කියලා ඒ ප්‍රශ්න තිබෙන හින්දා මම තරංගට කිව්වා ගොඩක් වෙලාට 10 වෙනිදා විතර එකක් arrange කරගන්න පුළුවන් වෙයි මට ෂුවර් නෑ බයෝකෙමිස්ට්‍රිත් මම බලන්නම් බයෝකෙමිස්ට්‍රි ලොකු ඒරියා එකක් කවර් කරන්න වෙනවා කරන්න වුණොත් ඉතින් ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා බලමු මං එහෙම වුණත් ඔයගලන්ට මෙසේජ් එකක් දාන්නම් ගෲප් එකට. හරි එහෙනම් thank you ඔක්කොටම. යටින් දාන ටැග්ස් කියන එක තමයි අපිට තියෙන එකම දේ. මොටිවේෂන්. ඒ යටින් හොඳට දැන් ඔයගොල්ලෝ එක්සෑම් පාස් වෙලා ඉඳලා ඒක හොඳට මේ මට තව පොඩි ආරංචියක් මේ මෙතනදිම කියන්න ඕනේ මේ මට ඒ කියන්නේ දන්නේ නැහැ මට පොඩි ආරංචියක් ආවා සමහර කිව්වා අපි මේ ඉස්සලාම යන්නේ වයිවනේ වයිව අපි බය පේශිනි පොඩ්ඩක් ආපහු කියන්න ලොකු දේවල් ෂෙයා කරලා ළමයි නෑ මෙහෙමයි ඇහෙනවද දැන් ඇහෙනවද දැන් නෑ මට පොඩි ආරංචියක් මම දන්නේ නෑ කිව්වේ කවුද කියලා මේ පොඩි ඒ කියන්නේ අපි මේ ගෲප් එකක් හදලා සමහර ලොකු දේවල් ෂෙයා කරලා ළමයි බය වුණා කියලා අපි බය කරන්න මුකුත් කරේ නෑ ඒ කියන්නේ මොකද මුලින්ම යන්නේ ඔයගොල්ලෝ වයිවනේ වයිව ගියාම සිම්පල් ඒවා අහනකොට සමහරට ඔයගොල්ලන්ට හිතෙනවා මේ ගෲප් එකේ ෂෙයා කරේ ඇයි මේවා මොකද මෙච්චර දේවල් ෂෙයා කරේ කියලා ඕලන්ට ඊට ඔස්පි එකට යනකොට තේරෙනවානේ ඔච්චර ස්ටෑන්ඩඩ්ද කියලා ඒකේ හින්දා තමයි මේ ඕගොල්ලන්ගේම හොඳට තමයි පුළුවන් තරම් දේවල් ෂෙයා කරේ. නැත්නම් බය කරන්න අපි මොකුත් මේ ලොකු දේවල් ගෲප් එකේ ෂෙයා කරේ නැහැ. මේ එහෙම මට පොඩි අයිඩියා මේ අදහසක් ආවා ඔය කට්ටිය කතා වෙනවානේ මොකද සමහර ළමයි අපිව අඳුරන්නේ නැහැ. දැකලා නැහැනේ. ඉතින් මේ අපේ
කනට ඇහුණ ඒවා සමහර ඒවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ අපි එහෙම බය කරන්න කරේ නෑ. ඕගොල්ලන්ට උදව්වක් කරන්න විතරයි කරේ. එහෙම මේ වැරදිට හිතන්න එපා. එහෙම ෆීලිං එකක් ආවත් සෝරි. ඇත්තටම මේ මොකද ඔස්පි එක ගොඩාක් ස්ටෑන්ඩඩ් අපි හිතුවට වඩා. ඒ හින්දා තමයි මෙච්චර දැන් ආයි ඉසුරුට කරදර කළා මේවා ඇරේන්ජ් කරෙත් ඒකයි. මේ කාවත් බය කරන්න නෙමෙයි ඕගොල්ලන්ට උපරිම සාධාරණයක් කරන්න තමයි මේවා කරේ. මොකද මේ අපිටත් තිබ්බා අපි පාඩම් කරගෙන පැත්තකට වෙන්න. දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ මේ දවස් ටිකේම අපි එක දිගට නිදි මරනවා. ඒ නිදි මරන්න ඉතින් ඕගොල්ලෝ හැමෝම මේක ගොඩ දා ගන්න ඕනේ. හින්දා මොකද EB එක හින්දා හැමෝම දුක් විඳිනවානේ. ඒක හින්දා. ඉතින් මේ ඇත්තට මෙහෙම ෆීලිං එකක් ආව නම් සෝරි. මම දන්නේ නැහැ මේකක් වුණාද කියලා. මේක අපේ එකම ටාගට් එක ඕගොල්ලන්ට යහපතක් කරන්න විතරයි. හරි. හරි එහෙනම් thank you හැමෝටම join වුණාට. ඉසුරු thank you very much. දෙවෙනි පාරටත් මේ කිව්ව ගමන් එකක් arrange කරලා දුන්න එකට ඉස්සරහටත් දැන් ඊළඟ සතියේනේ අපි ඔක්කොටම එක්සෑම් ගොඩක් අයට අපි ඔයගොල්ලන්ට එන ප්‍රශ්න මොනවා හරි තිබුණා නම් එහෙනම් thank you අපි මේක නවත්තමු එහෙනම් නේ